Good morning, grade 9 Hope. Good morning, Miss Maribu. Please lead the prayer, Ken. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Okay, again, good morning, grade 9 Hope. Good morning, Miss Maribu. Good morning, classmates. It's nice to see you this morning. Okay, before you will take your seat, please pick up the pieces of paper and arrange your chairs. Done? Yes. So, in our house, we have our house rules and our parents' rules. So, in my class, I have also my classroom rules. So, first, come to class on time. Sa dili ko ganahag malate, ganahan ko on time dyan mo ay sa akong klase. Kaya kung malate na ko ka, niya magdaganda ka na magikapoy na ka. So, wala na kay gana sa i-discuss ni Miss. Next, be ready to learn. So, dapat kita tanan andam ta magkaton. Andam ba tanan? Andam. Very good. So, third, raise your hand if you want to speak. So, kung na question, please raise your hand. Yeah, we'll give the floor to explain your or to ask your question. Next, be respectful to others. So, dapat respetado ta sa atong classmates, sa atong teachers, and everything. So, lastly, believe in yourself. Dapat natay salig sa atong kaugalingon. Kaya mo na pinaka-big nato nga, unsa man, dako kay nato nga achievement ba kung natay salig yun sa atong kaugalingon. So, namay salig tanan sa kaugalingon? Very good. So, story time. Kasi ginanag story? Yes. Sure? Yes. So, have you already experienced playing a kite? Kasi naka-experience magduwa og kite? Isa. Okay, Lawrence, will you please share your experience playing a kite? Say mo experience daw nga nagduwa ka og kite daw. Tokog og nylon. Aside from nylon, sa pwede pagamiton? Ilog. Nya kung maghimo ka og kite, kung sa imong ibutang nato sa tuko. Dahon? Dahon ba? Unsa man? Plastic para mo lupad. Nya while playing the kite, nalipay ka wala? Nalipay. So thank you, Lawrence. So when playing a kite, what have you observed? Kung naka-try mo playing a kite, pwede ba nga mulupad na tong kite dito nga walay nagkuan, walay nag-silbimura kung sa motor pa walay ga-drive niya? Pwede ba? Pwede walay tao kung magduwa o kite? Magduwa na gani? Dili? So, when playing a kite, what have you observed? Okay, Queenie? Nasa elevation. Nasa gitason niya, nasa elevation. Very good, Queenie. Our topic for today is all about Angle of elevation. So, our learning objectives, first, identify the line of sight, the angle of elevation. Second, please read, Christoph. Second, okay, illustrate situations involving angle of elevation. Thank you. Third, please read Velasco. Louder. Okay, appreciate math as part of everyday life by applying angle of elevation. And lastly,
show optimism and perseverance in dealing with the subject. Are we clear? Yes, very good. So, eye to eye level. Oh my God! Excited sila ganan mo eye to eye sa ilang mga crush. Kisa ganan mag eye to eye level. Kisa ganan? Okay, please. Ari sa tubangan, I will call two students. One boy and one girl. Para makarelate yun mayo. And hindi din sila mag eye to eye level. So, please, come to the center, Kyle and Claire. One. Stand up. Two. Three. Sige na, Claire. Sige na. Oh my God! Eye to eye level. Eye to eye level mo. Sorry, eye to eye level. Katawa si Kyle. Katawa ka daw. Eye to eye level. Sige, eye to eye level. Ito bang? Ang kanina din na ito masuta kung sa katusog ang heartbeat ni Kyle. Dong, Kyle, tell us the 3-eye level. Hindi mo makita ni mo ni Claire. Makita ni mo ni Claire. Ayaw mga dito. Si Claire daw. Umod kay si Kyle, Claire. Sige na daw, tell us. Tulo daw, 3. Tanawa sa si Claire daw. So sa'yo mo makita nga, tanaw ni mo si Claire. Ay, tanang level ni mo sa imong mata nga makita. Narito niya. Iyang, iyang ilong, another? Iyang, makita ba ang height? Tupong mo? Ha? Tupong mo? Na siya buhok. Iyang buhok, another? Iyang ilong. Iyang so si Claire, guwapa? Guwapa si Claire daw, no? Para ni mo, special si Claire. Wala, special. Okay, dahil ano sa tani Claire? Nalaas the 3 above eye level ni Kyle. Kanang itanan ni mo ni Kyle, babaw ni Kyle, ang inyong makita, unsa ang nasa babaw ni Kyle. Electric fan, jealousy, and isa pa? Kisame. Is it correct? Yes! Okay, ay sa paglingkod, napaka-follow-up question. So, how did you find those things? Ganun kuan ato daw nga, yung makita, mata, ilong, ganun makatoy mo makita. How did you find those things? Kay mo may imong na? Very good, mo iyang na-observe kung magtanaw siya ni Claire. So, next, was or where their angles formed when you look for those things. So, unsa magtanaw ka ito mga like for example, si Claire, nagtanaw pa doon sa babaw ni Kyle. Ang nakita niya, wall fan. Asa na nakita ang angle ato? Naa sa wall fan or naa ni Claire? Naa ni Claire. So, thank you Dom. You will now take your seats. Ipaninod si Kyle. Ay, si Kyle, thank you miss. Nakapagawas na ko sa kong TV. Basta kayo, kung sa kayo si Claire ni Kyle, special. So, next, how do you call the angle formed by the line of sight and the object above the eye level? Usin tawag ka to? Angle of elevation. So now, line of sight is an imaginary line that connects the eye of an observer to the object being observed. So ang line of sight, makita dili. Makita ang line of sight? Dili. Kaya nga gani? Imaginary. Kung nag-aling ko magbalong, magtanaw ko sa suga, nakita ninyo nga na ay linya pa doon sa suga? Wala. Kay imaginary man siya. From the word imaginary, line of sight is an imaginary. Next, angle of elevation is the angle from the horizontal to the line of sight of the observer to the object above. So like for example, lari ko dire, unya, ang akong horizontal line kay padung sa stand pan, niya akong line of sight kay
So next, this example, angle of elevation. So mag-drawing ta. Mag-drawing si Miss, pati kayo mag-drawing. Una-una nga, tao ni ha, basta kay tao na, tungkol lang. Ang iya ko ng pananaw kay padung dito sa babaw. Pero ang iyang line of sight, ang iyang horizontal line ay naadiri. So ang angle of elevation, asa? Naadiri na dito. Naadiri ang angle of elevation. So naadiri nga part. O sin tawag ka dito ilapit sa babaw? Object. So object ang tawagan sa babaw. So next, so the angle of elevation of an object as seen by an observer is the acute angle formed by the horizontal line or eye level. Tingnan niya ang horizontal line kay eye level ka na siya. Kung unsa yung straight pa do, straight na tinanawan mo na yung horizontal line. And the line form the observer's eye to the object. Kung ang mata niya padung sa object mo na gitawag o line of sight. That is located higher than the observer. Ang line of sight, pwede ba paupos? Pwede dili. Dili. Kaya ang line of sight kay higher than the observer. So next, in the above figure, o kanina figure, in the above figure, you can see as observer on the ground who is looking at the object located higher than him. So ang observer kay naadiri dakit, naadiri ang observer ko no. Ani observer. O niya, ang iyang pananaw kapadung dito sa babaw, dito sa babaw. Line of sight diri. Ang line of sight again makita dili. Dili. Very good, dili. Ang iyang horizontal line kay kani, then ang iyang angle is naadiri, ang iyang delta. So in that figure, an angle is formed by his line of sight and horizontal line, which is his eye level. The angle is called angle of elevation of the object. So next, example, a tower is 15.24 meters. Example, ang tower ko no, kay 15, makita ra ang kanang figure. Sige, I will draw the figure. Draw na sa gamis niya, pati kay ka mag-drawing. So a tower is 15.24 meter high at a certain distance away from the tower. So a man on the level ground observes that the angle of elevation of the top of the tower is 41 degrees. How far is the man from the tower? So kung saan ay gilayon ang tao padung sa tower. So mag-drawing ta. So kani ang tower. Kani ang tower. Nya, ang man's side na kailarag man's side. Unsa man na? Kananaw sa tao. Very good. So asa man lapit ang tao? Na diri o na diri? Nasa ubos. So the observer or ang tao atong i-represent as X. And next is ang 41 degree. Asa natin butang? Diri. Or diri? Asa? Diri. Ari diri. So 41 degree. So in that figure, unsa ato pangitaon? Sine, cosine, tangent. So ay 15.24 meter dapat diani dapit. So in that figure, unsa atong pangitaon? Tangent, sine, cosine. Tangent, kanang tangent man. Walay hypotenuse given ang adjacent and opposite. So in tangent, unsay formula? Unsay formula sa tangent? Opposite over adjacent. So opposite over adjacent. Asa yung opposite ani yung figure? So, wait, tan 41 degree is equal to, asa yung opposite? 15.24 meter. So 15.24 over, pila, unsa ito yung over? X. Si X kay nasiya sa adjacent. So pila ang tan 41 degree? Calculate. Get your calculator.
sine, cosine, and tangent. Makita na diha. Nakuha? Bila ang tangent 41 degree. Bila? 0.87. Ano na? 0.87 mo na siya. Kaya ang ikatulungan number, above 5. So kung above 5 ang ikatulungan number, say, buhatin na ito sa ikatulungan number. Plus 1. So mahimo siya ang 0.87 equal to 15.84 over x. So ibalin na ito ang x, dili. Ibalin. So x is equal to 15.24 over. Ila ito yung over? 0.87. So pila ang 15.24 divided by 0.87? Pila? 17.52. 17.52. So 17.52 meter. So ang ato tayong x, ang dili nga side sa adjacent side kay 17.52 meter. So 17.52 meter. Nasabtan wala? Nasabtan. Naay naligan? Try? Ninyo. Nakasabot ra? Promise? Very good. So next example. A passenger on a ship observes a 1,800 meter high lighthouse that stands on a hill which is 3,700 meters away from the ship. Find the angle of elevation at the top of the lighthouse from the ship. So mag-drawing ko diri. Asa dapat ang ship? Sa babaw, sa ubos? Sa ubos. Sayang ko naman. Saan na siya kao? Barko. Sa barko na siya, barko. So, asa man dapat ang lighthouse? Babaw. Ha? Asa dapat ang lighthouse? Adto dito dapita or ari diri dapita? Ari diri dapita. So, diri lighthouse ko ni. Sa lighthouse sa diha. Asa na ito ibutangan? 3,700 meter. Diri or diri? Ubos. Ubos. So, 3,700 meter. Asa ibutangan? 1,800. Sa lighthouse. Dilit sa lighthouse. So, 1,800. So, unsay gamiton? Tangent, sine, cosine. Tangent. Anong tangent man? Wala siya. Hypotenuse. So, tangent theta is equal to pila. Unsay ito pila? Over adjacent. So, ang tangent theta is equal to pila na po set? 1,800. Pila adjacent? 3,700. Miss, unsaon din na siya. So, 1,800 divided by 3,700. Pila man? Pila? 0.49. Ha? 0.89. So, mahimo siyang beta. Ang tangent, unsaon ta na? Ibalhin dili. Ibalhin. Mahimo siyang tangent of negative 1. Negative 1. I-times siya or i-plus? I-times. I-times ang pila 1,800 divided by 3,700. 0.48. 0.48. So, pila ang tangent negative 1 times 0.48? Calculate. Pila? Tangent. Tangent and 0.48. Pila? 25.94 degree. So 25.94 degree di ay ang ship padong sa light, ang iyang kwan sa light. Nasabtan wala? Sabtan. Any question? None. Very good. So group activity. So I want to group you into 2 groups. This will be a group 1 and this will be a group 2.
So I have here a Manila paper and a pencil pen. So direction, in a 1/4 sheet of paper, so get 1/4 sheet of paper, Sara. Sa usa ka grupo sila ka 1/4. And then list the names of your group and then choose one representative to share your answer in front. So group 1. And then group 2. Okay, form a circle and then please collaborate your answers. Form a circle. Natapang mo ha. Ang wala ni tapang answer niya, ayaw yung kilogduat sa 1/4 sheet of paper. Ayaw ibutang yung pangalan, wala siya ni tapang. Okay, this will be for group 1. Okay, group 1, ano yung figure? Yung asiran. Okay, I give you 5 minutes and then after 5 minutes, you will present your answer in front. Five minutes. Dagkuhay ito na dihagsuwa. Para makalo sa inyo mga classmates, kung sa joy answer. Dagkuhan niya ang suwat. Utangi group 1 sa babaw. Sa mga group, utangi sa babaw. Okay, group 2. Narayan yung figure. Wala ni tabang ngayon ay apilolista niya ako. Okay, 3 minutes. Kasi na yung 1/4 eh. Kung tanang ko, misalin ko na bataan ko nita ba? Give me your 1/4. Pagsabot mo dihaw, ginsay mo present sa inyong answer diri sa tubangan.
minutes. Done? Miss. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, group 1, please share your answer in front. Okay, ang sige na mo rin tubangan, minus ko ron. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, okay, guys, start. So, group 2, maminaw ka sa group 1. Tangent theta, opposite over adjacent. Tangent degree function Face your classmates, Dai. y over 37.5. 1,997 was y over 37.5. Y equals 1,997 Times. times 337.5. Y equals 64.85. Okay, very good. Correct. So, group 1 is group 1. Got 10 points. In group 2. Okay. Let x be the base of the mountain. Solution. Tan delta. Tan delta ni gamit kay wala siya hypotenuse. Mong tan delta ang iyang solution kay opposite over adjacent. Nas ang iyang degrees equals 25. So tangent 25 degrees equals 0.466. Tapos i-copy ang 0.4663 equals opposite over adjacent. So, ang iyang opposite equals x kasi at pang sa kuan. Degrees. Then, ang adjacent niya equals 400. So, gibanin din ang x, dayon equals 0.466. I-times sa 400. So, ang answer equals 186.4 degrees. Okay, very good. Give hands to group 2. So, next question dun sa papangita ang size and angle of elevation. Wala. Okay, wala. So, go back to your proper seats. Don't grab the chair. Okay, now. Dili na ito makita o nakasabot ba gid mo tagsa-tagsa. Let's have our individual activity. Answer each of the following items. Write your answer in a one sheet of paper and show your solution. Okay. Get one sheet of paper. Okay. Get one sheet of paper. Okay. So, pwede 1/2. Sa direction, you need to follow the direction. 1/2, 1 whole. 1 whole. So, number 1. Answer number 1.
pwede na mo gamit o phone, pero calculator. Calculator ba? Sa calculator ninyo, pag-use mo phone, kung wala mo yung scientific calculator, sa phone na lang. Pero, di ba, I tell you na mag-download ya mo og scientific calculator nga app. Naka-download wala? Nay naka-download? So, sige, mas better kung nato yung na-download na scientific calculator. Done? Done, number 1? Yes. The last ko, do not copy. Kita ito, nag-copy ka, kinopyahay mo diha, minus ha. Number 2 na? One minute. Okay, number 2. Number 2? Maurot sila itong time, money. Jadi, pangupya din na. Mupilit ka ni imong pangan diha sa blackboard. Meaning nga na nangupya ka. Unya, mupilit ka imong pangan, minus 5. Unya, nag-checking na to, or nag-check na ko 20 over. Unya, imong score kay 5. Unya, kaduha, nipilit imong pangan diha. So, 10. Utangan ka na kung 5. Nagkasinabot, wala. Sige, pangupya. Para naman ninyo, para mas maningkamot mo ba? Di magsalig sa tapad. Number 2. Bantay bitaw ng cellphone niya, lahi ang i-open. No. Sige, open niya kay pictures ninyo. Imbis calculator. Ano din yung answer? Dutawin yung drawing dahil. Oh, dutawin yung drawing do. Saan yung drawing do? Ligo sa pa? Number 3. We don't have enough time. 2 minutes. So, may problema daw. Tarungan na ninyo yung decisions kinabuhi ninyo siya, ha? So, may problema daw. Maski yung nagtanaw, madalas. Dan? Pagalit. Okay, if you're done, pass your papers in front. If you're done, pass your papers in front of you. Do not stand up, pass your paper in front of you. Done na to, Nan? Yes. Okay, pass your paper. 1, 2, 3, 4, 5,
be the one to check your works. Ano man ni Kyle? So, hindi mo nga kagawang waka kasabot ka kung pandong. Nangin mo suwatan nga, sorry miss, gamay ra ko na answer. Any question? Okay, get your assignment notebook. Pwede na picture na this. Okay, if you have a phone, you can take a picture in our assignment and copy on your assignment notebook. Send ko na sa GC ninyo, guys. This assignment. We will check your assignment on Monday. We'll check your assignment on Monday. Sabado na taon, ma. So, what have you learned in our discussion? Kung saan nasabtan? Anyone? Daghan ko na. Sige. Dai. Kasama mo nasabtan, Dai. Kasama. Stand up, Dai. Oh, very good. Kaya ba ko na siya ang sound pag-identify kung gamitin ba sine, cosine, tangent. Another. Isa yung nasabtan sa angle of elevation. Oh, Chino. Isa nasabtan dong? Dong? About sa elevation. Unsa iyang hitas on. Another. About sukatowa na siya connection sa sukatowa na ito nga klase. So, please read everyone. The beautiful thing about learning is that no one can take it from you. Nindot dili. Importante dili. Importante. Very good. So, that's all for today. Grade 9. Goodbye and thank you. Goodbye and thank you, Miss Maribubu.